ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਾਈਸੈਲਫ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੌਰ, I'm a pediatric occupational therapist. So this is my first YouTube video and video ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ that this video is about World Book Fair Hall. That means ਮੈਂ ਹੁਣੇ recently ਹੀ World Book Fair ਗਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ from 10th Jan 2026 to 18th Jan 2026. So I bought a good collection of books, worksheets, and creative books, coloring books for my clinic, for my children's. So let's begin with the haul. So these many items are there which I bought from World Book Fair, and on एक एक करके I'll show you, and now you decide that were they worth buying और मैं सिर्फ पैसा आग लगाया है. You can comment in the comment section that was these worth buying या मैं पैसा आग लगाया. Let's begin. So first of all is this penguin. Okay, ਇਹ brand ऐसा है like बचपन ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ I went to book fair with my father and ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ like either my father had bought something for his office or I liked something that I bought. So this time okay, so I bought the book Spot the Difference Activities. So it's a good book. You can buy this book for the kids, which you are working on visual memory or help in motor skills, problem solving skills, attention concentration, and it's a good book. I guess it's worth buying. Basically उन्हें बच्चे वास्ते जिन्हें थोड़ा attention concentration lacking है उन्हें वास्ते this book is worth buying. Other than this, okay, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੁੱਕ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਬਾਈਟ ਦੀ ਅਨਦਰ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਸੇਮ ਸਨ क्यूरियोसिटी चलो ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ So let's begin with the next. मैं लिया है अधिराज बुक्स नहीं कमल बुक्स पता नहीं केड़े बुक्स पूछते हैं ना दी शॉप सी उथे स्टॉल से जड़ा मैंने पसंद आया and I buy it. So okay, इथों मैं लिया है coloring book. हाँ, I bought this coloring book from this stall and मैं मेरा लेने का reason ऐसी because तुसी देख रहे हो एक को ही पेज पे colored picture है and then you have option to color it like this helicopter planes and काफी सारे अच्छे options ने because मैं group therapy होती है every Saturday and I make children do coloring and this is a good option that I can take the color print of this page and then बच्चों ਨੂੰ easy to copy color that improve the copying skills attention fine motor skills. So yeah, I like this. This is not paisa kharcha. This is paisa vasuli. So let's see what's next. Okay, so next I bought is this planner that's really cute, yaar. So I bought this planner because patients, assessments, and other than my clinic part, I started this vlogging part. So I think कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ थोड़ा पेन डाउन करना कि मैं किस दिन केड़ा वीडियो अपलोड करना है केड़ी पोस्ट अपलोड करना है and it might help me. I hope so. Baki, let's see whether I'll be able to manage through this planner or not. Next I bought is all-in-one flashcards. मैंने मेरे क्लिनिक वास्ते चाहिए ही सन काफी टाइम से मेरे Amazon दी कार्ड Flipkart Meesho दी कार्ड के अंदर already present सन but yeah, these are worth buying. These are all-in-one flashcards and at the अंदर alphabets, numbers, vegetable, fruits, birds, animals, shape, colors, body parts, mode of transport, काफी सारी चीजें ने. So yes, I think that it is worth buying and मेरे जितने भी speech therapists या special educators ने they might get help from them and another quality भी बहुत बढ़िया. If I talk about the quality, it really has a good quality. तुसी देख सकते हो like such a bold colors, contrast is so good. So yeah, I like the quality as well. पैसा वसूली है, no doubt. Okay, so now let's see what's next. And oh yes, मेरी कल दी सब तो favorite shopping है as far as I can tell you guys because another ऐसा कहना सी कि you can use bold markers, sketch pens,
crayons और चट ਏਦਾਂ erase ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Do not use the permanent marker or the ball pens। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ scrap file ਦੇ ਅੰਦਰ use ਕਰੋਗੇ ਲਿਖੋਗੇ you can rub it with a clean duster। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੀ। I'll definitely try and I'll let you know that ਕਿ worth buying ਸੀ ਜਾਂ पैसा ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਖਰੀਦੇ ਨੇ one for ITC1 and other for ITC2 ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ that these are washable scrap files and if it works then definitely ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ writing skills ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ scribbling stage ਤੇ ਨੇ parents clinicians you can buy this because buying a new scrap file every week is actually costly। So just buy it, give the colors, give the bold marker to your child, let him or her scribble on these scrap files, you rub it, you wash it and let the child reuse it। So let's begin with the last but not the least, Wish Books the stall। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ I don't remember ਕਿੱਥੇ but ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ and that I will upload on my Instagram handle ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ Instagram handle ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। So let's begin with this and okay first of all is this swipe and clean pencil control। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ sketch pens ਦੇ ਨਾਲ bold markers use ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ and then you can wipe it off and okay this is a really nice book I tell you। what happens is parents buy ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ books ਬੱਚੇ ਨੂੰ pencil ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਬ ਕਰ and then books ਦੁਬਾਰਾ use ਹੋਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। but what you can do is you can use this marker, let the child trace the lines, just rub with the duster given and then repeat। write repeat write and repeat is a very used to do book। and then सिर्फ इक्को patterns नहीं ने काफी सारे patterns ने which might help a child that where to start and where to end, again where to start and where to end। it's a really worth buying book। I guess जिन्ना बच्चों दी handwriting skills ते काम हो रहा है parents clinicians special educators do go for it। So I bought these two practice worksheets that is level A and level B। ਉੱਥੇ level C भी ਸੀ but ਮੈਨੂੰ ऐसा लगता है कि level C जब तक बच्चा achieve करता है तब तक वो चीज बच्चा स्कूल भी practice या वो already कार practice कर रहा होता है। So basics वास्ते level A and level B are much more than enough। So level A which let's see what is there। Okay so as in the basic like you can see M formation is there। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ 3-in-1 ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਿੰਦੇ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ or if you are making the child practice to do this on whiteboard or blackboard you have to put the lines simple and easy। get this page 10 printouts and let the child write। ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦੇ ਦਿਓ so that ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। other than English alphabets like A to Z I guess there are some mathematical concepts as well। so yeah see there are some mathematical concepts like it is 11 to 15। okay here it is already math ਦੇ blocks ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ notebook ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ need ਨਹੀਂ ਹੈ just make a xerox of this sheet and let your child practice n number of times। so ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ basic mathematical calculations 1 to 10 1 to 20 ਹੈਗੇ ਨੇ like oh it's more than 20 as well 26 27 I can see 30 I guess 30 तो भी ज़्यादा नहीं। so yeah worth buying for the kids if and also the special educators in spite of doing hard work do the smart work get these worksheets xerox and make your kids practice on them। and I guess at the end which Hindi they we words ne exactly see so 3-in-1 worksheet book must go for it without any second thought। so that was level A। let's take level B and level B ਦੇ ਅੰਦਰ okay level A ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ capital letters sân there were capital letters in level A and C the small letters in level B as you can see the small letters in level B you can make your child practice these worksheets just xerox it
the clinicians, the special educators, the parents dealing with the special children. It's really worth it. I mean, just buy it. Okay, math के अंदर there is simple addition, 2 plus 1, 3 plus 3, single digit additions. उन्हें पीछे में देखा सी count and write we see. So I guess again a worth buying, no doubt in it. And then हिंदी वाला part check कर लेने हैं. Yes, Hindi is also there. So in spite of buying empty 3-in-1 notebooks, just buy these worksheet वाली books. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ definitely help ਕਰੇਗੀ, whether a special educator, whether a parent dealing with a special child, or any other person working on the children having learning issues, must buy. Okay, last but not the least, मैं एक measurement, height measurement chart भी लेके आई हूँ. To place them in my clinics, one in IOTC 1, another in IOTC 2. So let's see. I'll paste them. I'll make a video on Instagram. Just follow me on Instagram to know how it works. So let's try कि is it washable या फिर just पैसे में आग लगाया. So this is Uniball, and let's write our channel name. So let's check कि हुनर अब हो पाता है कि नहीं. So it's a wet cloth I have taken. Let's check. So yes, बिल्कुल worth buying scrap file है. तुसी देख सकते हो, maybe I have written with black pen, so थोड़े से black spots आन. But other than that, a clear chit page. So yes, definitely a worth buying scrap file. As I said in the starting, मैं अपने mental peace calming वास्ते भी एक बहुत ही वधिया book लेके आई हूँ, and that is मंडाला आर्ट. एनू करके ही माइंड रिलैक्स कर लांगे, पीस पा लांगे ते जो जो करते जावांगे और मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल ते पांदी जावांगी. So do follow me on Instagram and subscribe me on YouTube. So if you want to buy any of these books, comment section ਵਿੱਚ comment करो. मैं काफी सारे buyers ਦੇ contact numbers लेके आई हूँ for you, the parents, the clinicians, the educators, and all other people dealing with the kids with learning issues. जे मेरे को होएगा, I'll definitely share the contact numbers with you. Either you can DM me on Instagram, follow me on Instagram, or you can make the comment under this video. So that's it. Take care. Signing off.